So far we have discussed about the distance of closest approach. This is not actually the radius of the nucleus, but from this calculation of Rutherford scattering we can get an estimate of how small a nucleus can be. এই ক্যালকুলেশনটা আমরা আগেও করেছি, এখান থেকে আমরা মোটামুটি একটা রাফ এস্টিমেশন পাচ্ছি যে নিউক্লিয়ার রেডিয়াস যেটা, নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ যেটা, সেটা কতটা ছোট আদৌ হতে পারে। এটা অ্যাকচুয়ালি ডিস্টেন্স অফ ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ, মানে আলফা কণাটা কত কাছে আসতে পারছে নিউক্লিয়াসটার, তার একটা এস্টিমেশন। লেটস কাম টু রাদারফোর্ড স্ক্যাটারিং এগেন। The force between the alpha particle and the gold nucleus can be written like this, and as R decreases, the repulsion between alpha and the gold nucleus will increase because F and R are inversely proportional to each other. So when the alpha particle approaches the nucleus from a very close distance, it will be reflected the most. So the alpha particle which is directly heading towards the nucleus will be deflected the most, because for this alpha particle this Coulomb repulsion will be the most. কুলম্বের যে বিকর্ষণ বলটা সেটা আলফা এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী দূরত্বের সাথে যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক, তাই এই দূরত্বটা যত ছোট হবে এই বিকর্ষণ বলটা ততই বৃদ্ধি পাবে, এবং যে আলফা কণাটা নিউক্লিয়াসের সবথেকে কাছ দিয়ে যাচ্ছে তার পক্ষে কুলম্বের বিকর্ষণ বলের মান সবচেয়ে বেশি হবে, এবং সেটাই বিকর্ষণ বলটার দরুন সবথেকে বেশি ডিফ্লেক্টেড বা সবথেকে বেশি বিক্ষিপ্ত হবে। তাহলে একটু দূর দিয়ে যে আলফা পার্টিকেলটা যাচ্ছে তার কি হবে? তার ক্ষেত্রে যেহেতু এই বিকর্ষণ বলের মানটা অপেক্ষাকৃতভাবে কম, তাই এর ডিফ্লেকশনটা অপেক্ষাকৃতভাবে কম হবে। So this alpha particle which is approaching from a little farther away from this one or this one, this will be deflected less than this one and this one, of course. If the nucleus was not here, the alpha will go through a straight line, but because of this presence of the nucleus over here, say at this point, say this alpha is getting deflected by this nucleus, and as it is very much closer to the nucleus, the deflection will be more. I have just drawn this figure. এখানে আলফা কণাটা কত কাছে দিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে এই যে বিক্ষেপণের যে কোণটা, তার একটা মোটামুটি রাফ এস্টিমেশন এখানে ছবিতে আমরা ড্র করেছি। যদি নিউক্লিয়াস না থাকতো আলফা কণাটা সোজা বেরিয়ে যেত, থাকার ফলে এই দিকে বা এই দিকে কোন দিকে যাবে সেটা ডিপেন্ড করছে কত কাছ দিয়ে আলফা কণাটা যাচ্ছে নিউক্লিয়াসে, তার উপরে এই স্ক্যাটারিং অ্যাঙ্গেলটা নির্ভর করবে, এবং যত কাছ দিয়ে যাবে আলফা কণাটা তত স্ক্যাটারিং অ্যাঙ্গেলটা বা বিক্ষেপণ যে কোণটা সেটা বেশি হবে। সো মোর ক্লোজার টু দ্য নিউক্লিয়াস alphas will be deflected more, and this is how we define a new parameter, a new constant which is known as the impact parameter. I'm sorry. If the nucleus was not there, the alpha will approach in this direction in a straight line. Because of the presence of the nucleus, it will be deflected like this, and this perpendicular distance is defined as the impact parameter. And as this distance increases, the angle of scattering decreases, because we have just seen here that the alphas, those alpha particles which are further away from the nucleus will be deflected less than those alphas which are closer to the nucleus. So impact parameter will be smaller for those alpha particles which are away from the nucleus than those
which are closer to the nucleus. এখানে আমরা একটা নতুন কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করছি, সেটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার। যদি নিউক্লিয়াস না থাকতো আলফা কোণাটা এইভাবে সোজা বেরিয়ে যেত, নিউক্লিয়াসটা থাকার জন্য এই ডিরেকশনে ঘুরে গেছে, এবং এই ইম্প্যাক্ট প্যারামিটারটা যত বেশি হবে, মানে যত দূর দিয়ে যাবে, তত অ্যাঙ্গেল অফ স্ক্যাটারিংটা বা বিক্ষেপণের কোণটা কমে যাবে। আমরা এক্ষুনি এখানে দেখেছি যে যত দূর থেকে যাবে নিউক্লিয়াসের সাথে আলফা কোণার দূরত্ব যত বেশি হবে, তত এই স্ক্যাটারিং বা বিক্ষেপণ অ্যাঙ্গেলটা তত কমে যাবে। এই ফিগারগুলো থেকে আমরা দেখেছি। This can be estimated from the fact that if you have given some money to this particular person and the person suddenly sees you from a very long distance, then he or she will be just deflected in this direction, just will change the path. So from a very long distance, he when just sees you, changes his path, his or her path. But suppose he suddenly sees you when he is just behind you, like in this position, he is here and you are here. So he has no option but has to turn about. So for in this case, the angle of deflection will be more. When this person is closer to you, the angle of deflection is more than this case, and similar thing happens here. মানে ব্যাপারটা এরকম, ধরো তুমি একজনের কাছে টাকা পাও, সে অনেক দূর থেকে তোমাকে দেখেছে, সাইড দিয়ে এদিক দিয়ে কোথাও একটা দিয়ে চলে গেল, কিন্তু হঠাৎ করে সে যদি জাস্ট ঠিক তোমার পেছনে এসে দাঁড়ায়, এতক্ষণও তোমাকে দেখেনি, ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়ে দেখছে সামনেই তুমি আছো, এবারও এদিক থেকে যেতে পারবে না, কারণ তুমি সাইড ভিউ দিয়ে ওকে দেখে নেবে। তাহলে এবার যেটা হবে, ওর কাছে একটাই রাস্তা, সেটা হচ্ছে ঠিক যে ডিরেকশনে এসছিল সেই ডিরেকশনে ব্যাক করে যাওয়া। তার মানে যত কাছেও তোমার আসবে, তত ওর এই বিক্ষেপণ কোণ বা অ্যাঙ্গেল অফ স্ক্যাটারিংটা কিন্তু তত বেড়ে গেল।